I want to tell you something how to make money online using this new platform. This is a new platform. Okay? Hatua ya kwanza unachotakiwa kufanya ni kufanya registration. Then in this step of registration I will show you how to create a free account on this website. Okay. Here please enter the phone number. You can enter your phone number here in the first step, and the second step you can enter the verification code. Please enter the login password. Here you can enter the login password. Okay, here you can enter the login password, here your phone number. Then this is this is automatic when you register using your link. Kwa hii itakuja kama ukishajiunga na link iliyopo kwenye description hapo chini, tunaita invitation code. This is invitation code. Okay, then click this word register. Baada ya hapo utaklik neno hili lililoandikwa register, utakuwa umemaliza kuweza kujiunga na hizi kodi. Ukishaandika namba zako utaklik sehemu hii send. Baada ya kuklik neno send utatumiwa kodi. Hizo kodi utaziingiza tu hapa, very simple. Then I want to show you how to login into the platform. Kwa baada ya kulogin nini kinachofanyika nataka Okay, hapa ni kwenda kulogin. Kwa hiyo sehemu hii utaingiza namba zako, utaingiza password, then utaklik login. I'm going to log in into my account, then I'll show you how this site work. Okay, login successful. Okay, the latest announcement, tangazo. Then ukishaingia kwenye homepage namna hii utaona hapa website jinsi ilivyo. Then sehemu muhimu kabisa nataka nikakuonyesha ni the farm. Hapa the farm utaingia sehemu hii. Baada ya kuingia sehemu hii utaanza kufanya planting seed, lakini kabla hujafanya investment au uweze kufanya planting, kwa jambo la kwanza utafanya investment, then utakuja kwenye planting. Sasa how to invest, I'm going to show you. Then click land. Okay, level 1 I think kupata price $30 na level 2 price $100. Then level 3 price $300, level 4 price $900. Baada ya hapo utarudi nyuma, then utachagua ni ipi ambayo utaweka mwenyewe. Baada ya hapo utakuja kwenye your farm, then planting seed, you can start planting the seed. Okay, kwa ukishaweza kufanya nani, utaanza ku planting seed, utaklik sehemu hii neno planting seed. Okay, then how to top up, I'm going to show you jinsi ya kuweza kudeposit. Deposit utaifanya namna hii, offline top up. Sehemu hii umeambiwa receiving TRC20, receiving address 1. Kuna address mbili hapa, hii ya kwanza na hii address hapa ya pili. Kwa katika hizi address utachagua address moja. Hapa utaweka amount ambayo ni USDT. Hapa utakuja utaweka transaction ID ya ulichokifanya, then uta-screenshot utaweka hapa. Baada ya hapo uta click submit. Hii ukisha copy unaingia kwenye wallet yako, naenda kutuma. Nadhani wote tunafahamu how Trust Wallet work, au Tron Link jinsi inavyofanya kazi. Kitu kingine sasa nataka nikakuonyesha jinsi ya kuweza kuset password zako na au account yako ili uweze withdraw pesa. Click sehemu hii iliyoandikwa information. Baada ya hapo kuna head portrait. Head portrait utachagua picha yoyote ambayo utataka kuiweka. Okay, kama profile. Then utakuja sehemu hii iliyoandikwa pay password. Utakuja kwenye login password, verify your login password. Utaverify login password zako hapa, utaingiza login password. Baada ya hapo uta click submit. Ukisha submit, then come here pay password. Uta enter payment password hapa. Ukisha enter payment password au transaction password, then utakuja kwenye TRC wallet, utaingiza payment password hapa, uta submit. Then baada ya kuweza kusubmit sasa itakuja jinsi ya kuweza kufanya setup ya wallet yako. For instance, let me show you. Okay, kama jinsi unavyoona sasa hapa, set the TRC wallet type ni TRC20. Then hapa utaingiza wallet address yako. Baada ya pale uta click submit. Okay, hapo nadhani tumaliza, lakini kama utatumia bank card pia utakuja kwenye bank card, utaweka payment password, then uta submit. Baada hapo uta set up your bank password. Okay,
Sasa mpaka hapo nadhani nitakuwa nimemaliza. Sasa nataka nikakuonyeshe jinsi ya kuweza kufanya withdraw. Kufanya withdraw uta-click sehemu hii iliyoandikwa to withdraw. Then sehemu hii enter the amount. Okay. Ingiza amount ya USDT ambayo nataka kutoa. Then payment password, utaingiza payment password, utaingiza password zako za zile payment password ambazo umeziseti pale, nimekuonyesha jinsi ya kuseti. Then utaselect kama utatumia bank card au kama utatumia TRC20, then click hiyo. Baada ya pale sasa uta click to apply for withdraw USDT. Sasa kama jinsi unavyoona mimi kwenye account yangu nimeshafanya withdraw. Withdraw hizi hapa $2. Withdraw $2. Status pay to complete. Pay to complete na maana payment complete, hizi $2 nishapokea. Lakini sasa hapa utakatwa fee. Ili kuweza kujua amount wanazozikata au taarifa mbalimbali ni hizi, utakuja hapa. Kwa kujua withdraw rules utakuja hapa. Withdraw zinafanyika kuanzia Monday to Thursday. Kwa hiyo withdraw ambayo utafanya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili utaipata siku ya Jumatatu, na withdraw will arrive within 72 hours from the next day. This like this. The minimum cash withdraw is 2 USDT. Okay, 2 USDT. Kwa hiyo nadhani mpaka hapo nitakuwa nimemaliza. Invitation ni hapa, utakopi invitation link yako ili kuweza kushare na wengine. Kwa uta click neno copy invitation link, utakopi, then utaweza kushare na wengine ili uweze kupata referral na team. Baada ya hapo utakuja kwenye team. Okay, the farm, utakuja hapo kwenye mine, then uta click sehemu hilo andiko mine. Direct push people, the number of your first level, second level na third level. Kwa hiyo kuna 3 level kwenye team na utakuwa ukipata commission au rebate kote. Okay, alafu kuna USDT free. USDT free ni zile for the fruit. Kwa hiyo baada ya kufanya seed planting utakuwa unapata USDT 2.5 ukiwa level 1, 2.5 every day. Then hizi 2.5 zitakuwa converted kwenda kwenye USDT, lakini hapa kuna USDT change equal to apply for cash withdraw. This USDT 2 nimeapply for cash withdraw. Okay, after that we have seed record. Seed record as this, giving you 1 star. Okay, after the task, sorry, this. Okay, kwa hiyo nadhani mpaka hapo tutakuwa tumeshamaliza, na sina la zaidi kuelezea katika site hii. Kwa hii ni site nzuri katika kuweza kutengeneza pesa kupitia njia ya mtandao. Okay, asante na karibu. Usisahau kusubscribe, kulike na comment kwenye channel yetu. Asante na karibu tena.